Yeah. Coming to the syllabus, so as yesterday I have explained you about the HTML report, and also we have discussed about the pacing calculations as well. So to the pacing, I forgot to tell one thing here, so that is, let me tell you now. Notepad. Little's law. Okay. So what is this Little's law? So what we can do with this? Okay. Little's law use చేసి మనము ఏం చేయొచ్చు అంటే Little's law, it will relate in between what we call the number of users, transactions per second, and response times. Okay. So let me write down the formula here so that you can get some idea on it. So number of users equal to, okay, TPS, transactions per second, into the response times. So this is the general formula, so which we can use and we can find out any one of the parameter, right? If you know the number of users, if you know the TPS, you can find out the response time. If you know the number of users, if you know the response time, you can find out the TPS, right? So మనం రెండు parameters తెలిస్తే మనకి, so we can calculate the other parameter, third parameter అనేది మనం we can find out very easily. That is assume నీకు TPS కావాలి, so TPS equal to number of users by response times. అది వేస్తే మీకు TPS వస్తుంది. Like that you can find out any one of the parameter, right? సో దీన్నే కొంతమంది ఎలా రాస్తారంటే, so response times లో మనకి థింక్ టైం, పేసింగ్ టైం ఆల్సో విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ సమ్ టైమ్స్. సో ఈ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ని ఏం రాస్తారు చాలా మంది, ఓకే, సో థింక్ టైం ప్లస్ పేసింగ్ టైం, ఓకే, సో పేసింగ్ టైం ప్లస్, ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం, ఓకే, సో ఇలా కూడా రాస్తారు. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్. Okay, so suppose if I mean in the interview somebody they ask like what is Little's law and all, so then you can explain about this. So using Little's law, so we can relate the number of users, TPS, and response times. That is, number of users equal to transactions per second into response times. Okay, so let us assume నాకి నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఆన్ ద లిటిల్స్ లా. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నేను వన్ పెట్టాను. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఈక్వల్ టు 1. సింగిల్ యూజర్తో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం ఈజ్ 1 సెకండ్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉంది, నాకు 1 సెకండ్ ఉంది. స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. Response time I have been identified like only 1 second. Okay, I have not considered the think time, I have not considered the pacing time here. Okay, so I can get the response time as 1 second and number of users as 1. So calculate TPS అని కొందరు అడుగుతారు. Okay, so what about TPS అని అడుగుతారు. TPS ఎంత అని అడుగుతారు. Simple thing. Okay, use the Little's law formula. Okay, so as per the Little's law, so number of users equal to something else. Number of users equal to transactions per second into response time. We want TPS, right? So TPS equal to, okay, so TPS equal to, okay, so number of users divided by response times. So I రెండింటిని division చేస్తే మనకి we can get, so number of users is 1 divided by response time is also 1. So 1 by 1 equal to 1. So TPS is 1 transactions per second. Second కి ఎన్ని transactions అవుతున్నాయి, 1 transaction అవుతా ఉంది. So this is the calculation how you can calculate the TPS and all. So some people they will ask you to calculate the TPS by giving the numbers like this. Okay, so number of users నేను ఇంత, okay, response time నాకు ఇంత ఉంది. So what is the TPS, how much I can get it. So అలాగా కొందరు అడుగుతారు. Just remember this Little's law. Okay, so Little's law కూడా మనకి
Okay, so you can calculate the pacing as well using Little's law. You can use this formula. Okay, so number of users equal to TPS into think time plus pacing time plus response time. Okay, this also you can use and you can calculate it. Okay, so that's all about the Little's law. I'll just try to remember this one. This is important. Coming to next one, API టెస్టింగ్. అసలు ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తారు, అసలు ఏపీఐ అంటే ఏంటి? సో ఫర్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద యూఐ, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో మీరు జేమీటర్ చూస్తే మనము జేమీటర్లో యూ కెన్ టెస్ట్ యూఐ అప్లికేషన్స్, సో యూ కెన్ టెస్ట్ ఏపీఐస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో జేమీటర్ యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి టెస్ట్ చేయొచ్చు? యూ కెన్ టెస్ట్ యూఐ, we can test API as well. ఓకే, సో ఏపీఐని కూడా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. యూఐ అంటే ఏంటి అంటే, సో యూఐ ఈజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు దాకా మనం అప్లికేషన్ రికార్డ్ చేసేసాం కదా. సో petstore.octopus.com, it is having UI. This is the UI. Whatever you are seeing here on the browser, right? I am clicking on the enter the store. I am seeing the UI here. Application ki UI undi. So therefore what we can do, so we can record these actions and all. You know that. ఓకే, దాన్ని మనం యూఐ స్క్రిప్టింగ్ అంటాం. అదే మనకి ఏపీఐస్ అని కూడా ఇస్తారు. అసలు ఏపీఐ అంటే ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. వాట్ ఇస్ దిస్ ఏపీఐ? అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. అసలు ఏపీఐ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, మనకి ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఏపీఐ మీద టెస్ట్ చేయాలి అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో యూ కెన్ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో నువ్వు ఏపీఐ టెస్టింగ్, ఏపీఎస్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి లేదా యూఐ టెస్ట్ చేయాలి అనేది విల్ కమ్ టు నో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ దట్ కేటీ సెషన్, రైట్? సో దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ కమ్ టు నో నువ్వు ఏపీఐ మీద టెస్ట్ చేయాలన్నా లేకపోతే యూఐ టెస్ట్ చేయాలన్నా. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గ్యాదరింగ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సో దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ గెట్ వన్ ఐడియా. ఓకే, సో నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ యూఐ మీద చేయాలన్నా ఏపీఐ మీద టెస్ట్ చేయాలన్నా అనేది నీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు యూఐ, ఓకే, సో యూఐ మీద టెస్ట్ చేయాలా అన్నప్పుడు, సో సో యూ కెన్ గెట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్. సో జస్ట్ యూఆర్ఎల్ యూ కెన్ కలెక్ట్, రైట్? సో యూ కెన్ గ్యాదర్ ఓన్లీ యూఆర్ఎల్ మాత్రమే ఇస్తారు మీకు అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్. లైక్ సో petstore.octopus.com, సో దట్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్ గివెన్ టు యూ. సో petstore.octopus.com అనే యూఆర్ఎల్ మీకు ఇస్తే, సో యూజింగ్ దిస్ యూఆర్ఎల్ వాట్ యూ కెన్ డూ, so you can launch the application and you can find out the critical business transactions if the client is not given. ఒకవేళ client already మీకు ఇచ్చేస్తే, so then you can record the critical business transactions using the JMeter and you can do like a scripting and all, correlation, parameterization, these are the things you can do. ఓకే, ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు. అది యూఐకి. అలాగే నాకు ఏపీఐ అయితే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో ఫర్ ఏపీఐ యూ కెన్ రిసీవ్ either Postman collection, so Postman collection ఉంటుంది, సో లేదా JSON collection. ఓకే, సో JSON collection ఇస్తారు. సో లేదంటే యూ కెన్ గెట్ ఏపీఐ డాక్యుమెంట్. సో ఈ మూడింట్లో మీకు ఏది షేర్ చేసిన మీ టీం వాళ్ళు ఏమి షేర్ చేసినా, సో వాట్ ఇట్ మీన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఏపీఐ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సి లెట్ మీ గివ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. వీ నో నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ మచ్ ఆన్ దట్. సో ఐ గివ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ద ఏపీఐ. సి ఏపీఐస్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ద బ్రిడ్జ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద బ్రౌజర్ వేర్ యు ఆర్ ఇన్వోకింగ్ అ రిక్వెస్ట్ అండ్ సర్వర్ టు వేర్ యువర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్. This is the place, let us assume this is the place where you are triggering a request. Or let me tell you. ఇదేంటి URL, right? petstore.octopus.com. దీనిని ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే, సో బ్యాక్ ఎండ్, సో దట్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ బి reached to the application server. So from the application server we can get the response. So that response we are seeing in the browser here. Click చేస్తా, సో వన్ రిక్వెస్ట్ ఇట్
will be triggered from the browser and it will be reached to the server. From the server, we are getting the response. So this page is nothing but this is the response. So like that it will work at the back end. Okay. So ikkada back end calls antam. So back end calls is nothing but API calls, right? సో బ్యాక్ ఎండ్ మీరు ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ అని ఇనిషియేట్ ట్రిగ్గర్ చేశారో www.google.com లేదా petshow.com, సో బ్యాక్ ఎండ్, సో వన్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో వన్ బ్రిడ్జ్ విల్ బి దేర్ లైక్ దిస్. మీరు అప్లికేషన్ మీరు ఎప్పుడైతే ట్రిగ్గర్ చేశారో రిక్వెస్ట్ బ్రౌజర్ నుంచి, ఇక్కడ ఇనిషియేట్ అయింది, రైట్? ఇక్కడ ఇనిషియేట్ అయింది. సో ఇనిషియేట్ అయిన దగ్గర నుంచి అది ఎక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి? అప్లికేషన్ సర్వర్ని రీచ్ అవ్వాలి హియర్, రైట్? సో ఈ రెండింటికి మధ్య బ్రిడ్జ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్ఫేస్ విల్ బి దేర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద బ్రిడ్జ్ విల్ బి దేర్, సో వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ ఏపీఐ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ కాల్స్. అంతకు మించి బియాండ్ దట్ అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దట్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? సో వీఆర్ నాట్ టెస్టింగ్ డైరెక్ట్లీ దిస్ petshow.october.com, వీఆర్ నాట్ టెస్టింగ్, వీఆర్ టెస్టింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ కాల్స్. సో దిస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ కాల్. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ కాల్ ఇది. సో మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ కాల్ టెస్ట్ చేయటం లేదు ఇప్పుడు. సో వీఆర్ టెస్టింగ్ సో బ్యాక్ ఎండ్ యూజింగ్ ఏపీఐ, రైట్? సో ఇది ఏపీఐ గురించి మనకి ఎలా వస్తుంది అని. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆన్ ద ఏపీఐస్, సో ఈ మూడింటి నుంచి మీరు ఏదో ఒకటి యూ కెన్ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ టీమ్. Okay, either you can receive the Postman collection, or you can receive the JSON collection, or you can receive API document. So Postman collection అంటే ఎలా ఉంటుంది, సో JSON collection అయితే ఎలా ఉంటుంది, API document అయితే ఎలా ఉంటుంది, I will show those things with you. Okay, first let me go with Postman collection. సో పేరులోనే ఉంది. సో Postman, this is the tool name. Okay, to validate the APIs, okay, to validate the API calls, we need to go with the tool a Postman. Okay, so APIs, you know, two types of APIs will be there. Some people they will ask you. Okay, so types of APIs. So రెండు రకాల APIs ఉంటాయి మనకి. సో REST APIs ఉంటాయి, and so we have SOAP request, SOAP API. Okay, ఇలాగ two types ఉంటాయి. REST APIs ఉంటాయి, SOAP APIs ఉంటాయి. So what is the difference between this REST API and SOAP API? So many people they will ask you this question in the interview. Okay, so REST API is that is in the JSON formatted body. Let me put over here. So REST API, so JSON format lo untundi. So response in which format we can get it? So response in JSON format. If you want, I can put over here. So response e kaadu, request whatever it may be. So the format is JSON format. So whereas in SOAP API, so we can get the response in let me put here XML format. SOAP API, so the format is XML. Response మనకి ఎట్లా వస్తుంది? XML format లో మనకి response వస్తుంది. And REST API, you know, this is very lightweight request. మనం రిక్వెస్ట్ పంపించేటప్పుడు, you know, for each and every request, so there will be a size ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీమ్, రైట్? సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఎవ్రీ టైం మనము ఏదో సామెత ఉంది, రైట్? సో రెడ్ వచ్చే మొదలెట్టు అని. ఓకే, అలా చెప్పాలంటే కుదరదు. సో ఆన్ డైలీ బేసిస్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఫ్రమ్ యువర్ అండ్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద టాపిక్స్ అండ్ ఆల్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ కమ్ టు నో సో వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, నేను ఏం చెప్తున్నానో మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే, సో డైలీ యూ షుడ్ బి అప్డేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. యూ కెన్ సీ సైజ్ ఇన్ బైట్స్, మనం ఎంత డేటా పంపిస్తున్నాము, ఎంత పంపించాము, టోటల్ డేటా ఎంత, హెడర్ సైజ్ ఎంత, బాడీ సైజ్ ఎంత, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ హియర్, రైట్? సో ఇలాగా మనము సైజ్ అనేది జేసన్ ఫార్మేటెడ్ బాడీ అయితే, సో సైజ్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్ వెయిట్. ఓకే, సో దట్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. లైట్ వెయిట్ రిక్వెస్ట్, REST API అనేది లైట్ వెయిట్ రిక్వెస్ట్, అండ్ SOAP API, యు నో, హెవీ వెయిట్. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ దాన్ని ఏమంటాం, బాడీ డేటా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో టు validate the REST APIs, you can use the Postman tool. Okay, so validation, I will put here validation. Okay, so you can validate using Postman
you can validate using SOAP UI. Okay, you can validate the API calls by using, okay, SOAP UI tool. Okay, so here also if you want you can write API calls by using Postman. Okay, so nowadays, so there is a huge requirement for the REST APIs only. So ఎవడు SOAP API అనేది వాడడం లేదు. Okay, so maximum ఏ క్లయింట్ చూసినా they are asking like APIs దేంట్లో బిల్డ్ చేయమని అడుగుతున్నారు, REST APIs only because of the advantages. Okay, so this is the lightweight script. Okay, and number of lines in the body is also very less if compared with the SOAP API. SOAP API అయితే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది రిక్వెస్ట్ బాడీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అది మీకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో యూ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ది SOAP API. లెట్ మీ గో విత్ REST API. ఓకే, REST API గురించి మనం విల్ సీ హౌ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద APIs or JSON collection in the Postman. Okay, how we can prepare the script. So those things and all we'll see now. Okay, so coming to Postman. So Postman is the API validation tool. You can validate the REST APIs. Okay, so from where you can get the Postman, click on this plus icon and search for the Postman here. Okay, so Postman tool for Windows, here you can go. Okay, click on this download Postman, get started for free, something will be there. Okay, so this is the page. Okay, you can download from here. So later what we can do, search for the plugin. Okay, so plugin is also available for the this Postman plugin, Postman add-on for Chrome. Okay, so just to search with this Postman add-on for Chrome, click on this Postman. I'll share this link with you. Okay, so in WhatsApp group. So we have the what we call the add-on. Okay, so you can see it is showing like launch app. Okay, first time you launch it will show like add to Chrome and చూపెడుతుంది. Okay, so add to Chrome and చూపెడుతుంది. Let me show you that as well. I'm going with new incognito mode. You cannot add the extensions in the incognito or guest windows. Okay, fine, not an issue. So basically meekaithe add to Chrome అని ఉంటుంది. Okay, you can click on that button, so that particular application can be added to the Chrome. Okay, so once it is added, so then click on the just launch app. Okay, so launch app మీద మీరు click చేస్తే so Postman it will launch. See, Postman is loading. Okay, so you just close this one and close this one. So let me sign out from here. Already I have logged into the Postman. Okay, so let me sign out and delete the data. See, first make ఇలా వస్తుంది. So whenever you have been clicked on the launch app from the Chrome, with launch app మీద click చేసిన తర్వాత, so you can see the page like this. Okay, so here you need to provide the username and password, then you should be authenticated. Okay, so we do not have the account for this Postman, so therefore what we can do better, we can sign in with Google. Okay, so go with sign in with Google. Okay, sign in with Google మీద click చేయండి. Okay, it will redirect it to the sign in page. So here you can enter your email ID.
password and click on the next. Try another way, confirm whether there is a security two-step authentication. Let me confirm it from my mobile. Yeah, so two-step authentication is done. Okay, so let me close it. Why it is not taking me to the sign in page? Okay, done. You can see here would not complete sign-in process, something is showing, not issue. You can see here, you can see Madhu Maditati, you can see, right? So it will ask you to enter the username and all. Okay, sometimes it will ask, sometimes it do not ask. You no need to worry. Okay, so మనం sign in అవ్వండి. మీరు ఫస్ట్లో సైన్ ఇన్ అయినప్పుడు you cannot see any data and all here in the postman. This is the postman interface. Okay, so ఇలాగ మీకు కనిపిస్తుంది history and collections and all. Okay, this is the interface you can see when after launching the postman. Okay, సో ఇప్పుడు పోస్ట్మ్యాన్లో మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, సో పోస్ట్మ్యాన్లో మనము ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు ఒక ఫైల్ ఇస్తారు. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద జేసన్ కలెక్షన్ ఆర్ పోస్ట్మ్యాన్ కలెక్షన్. ఓకే, సో పోస్ట్మ్యాన్ కలెక్షన్ ఇస్తారు మీకు. అది ఎలా ఉంటుంది? లెట్ మీ షో యూ. వేర్ ఇస్ ద ఫోల్డర్? పర్సనల్ JMeter nodes. So here you can see a collection called JSON file. Okay, so countries and states dot postman collection dot JSON. You can see this kind of file can be shared by you. Okay, shared to you. So నీకు ఇలాంటి JSON collection అనేది షేర్ చేస్తారు మీకు. ఓకే, సో ఎలా షేర్ చేస్తారు అంటే internally we have the teams, we have email, right? So they can share you by an email or by teams. Okay, internal communication channels ఏముంటాయో సో వాటిని యూజ్ చేసుకొని దే కెన్ షేర్ యూ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ టు యూ, కంట్రీస్ అండ్ స్టేట్ సంథింగ్ డాట్ జేసన్ అని లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూ కెన్ సీ జేసన్ ఫైల్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ కెన్ బీ షేర్డ్ విత్ యూ. సో షేర్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ కలెక్షన్. ఈ కలెక్షన్ని మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ కలెక్షన్ టు ద పోస్ట్మ్యాన్. హౌ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ఇట్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. So go to the postman. This is the postman. Here in the top corner you can see import button. You click on this import button, you can see a pop-up window. So click on this choose files. Okay, click on the choose files and go to E drive. In the E drive you can see one folder called personal. I am browsing ekkada undi aneni browse chestunanu. So this is the file, countries and states postman collection.json. Click on open, that's all. Okay, you can see collection countries and states imported. So what it means? So successfully that particular collection is imported to the JMeter. Where I can see that collection? Ekkada untundi collection ante history pakkanne you can see there is a collection tab. Right, click on that one. You can see here countries and states. Let me delete it. Okay, delete chesi malli chupistanu. Here there is no collections at the beginning. Right, ఇప్పుడు మన collections ఏ లేవు. Go to import. Okay, so you can drag and drop as well, not an issue. Drag cheyandi, you can drop here. Okay, see countries and states, that is the folder name. Okay, and you can see 4 requests we have. 4 requests, country list 2, state list 2, country capital, currency. These 4 are the 4 requests. Okay, so children, this is how you can import the postman collection, okay, or JSON collection into the postman tool.
Okay, see, whenever you are getting the postman collection, okay, for performance testing, what you need to do, you need to request to share the KT session on that particular API calls. Okay, సో ఏపీఐస్ ఇవి ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఓకే, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి కదా. డిపెండెన్సీ ఏమైనా ఉందా ఒక రిక్వెస్ట్ మీద ఒక రిక్వెస్ట్ మీద, అంటే సంథింగ్ కంట్రీ లిస్ట్ ఉంది, సో దీంట్లో ఏమైనా యాక్సెస్ టోకెన్ వస్తూ ఉందా, దీని కింద ఎక్కడైనా పాస్ చేయాలన్నా, ఓకే, సో ఇలాగ డిపెండెన్సీ ఏమైనా ఉన్నాయా, సో ఇలాంటివన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు రిక్వెస్ట్ ద డెవ్ టీమ్ టు ప్రొవైడ్ ద కేటీ సెషన్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏపీఐ కలెక్షన్. సో ఫస్ట్ టైం మనము యూఐ రికార్డింగ్ చేయకముందు నేనేం చెప్తాను మీకు, సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయాలి. ఓకే, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. అసలు ఈ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఫ్లో ఏంటి చెప్పాను కదా, సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ కేటీ సెషన్. లైక్ సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ద పీపుల్ టు షేర్ ద కేటీ సెషన్ ఆన్ ద ఏపీఐస్ యాజ్ వెల్. సో ఏపీఐస్ కూడా ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో కంట్రీస్ లిస్ట్ అనే ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఏం రెస్పాన్స్ అనేది మనకి ఏదైనా డిపెండెన్సీ ఉందా, నేను ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలన్నా. సి యూ కెన్ సి ఇన్ ద సెకండ్ రిక్వెస్ట్ వీ హ్యావ్ ద బాడీ, ఇక్కడ కంట్రీ అనేది ఇండియా ఉంది. సో ఎందుకు ఎవ్రీ టైం ఇండియానే పాస్ చేయాలన్నా, లేకపోతే వేరేది ఏమైనా పాస్ చేసుకోవచ్చా, పాస్ చేయాలన్నప్పుడు ఏ వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు, అది స్టాటిక్కా డైనమిక్కా, ఏదైనా టోకన్స్ ఏమైనా జనరేట్ అవుతాయా, ఎక్కడ జనరేట్ అవుతాయి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పాస్ చేయాలి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ వీఆర్ నాట్ అవేర్. వై? బికాస్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ న్యూ ఫర్ అస్, రైట్? API collection is completely new for us. So therefore what we need to do, so we need to request to provide the KT session on this. So KT session kavala manaku adagaలి. So the people they will give you the KT session. So KT session lo vallu em cheptaru ante ippudu nenu em cheptanu chudandi. So like that the people they will explain. Okay, so click on the first request and click on the send button. So this is an API. Okay, so this is an API which will give the countries list. Whenever you have been executed this particular API, it will give countries list in the response. Response lo manaki countries list vastundi. You can see country name Algeria, Angola, Benin, okay, so Botswana, okay, Burkina Faso, Burundi, you can see. So we are getting the countries list and all. So the people they will explain you, okay, so whenever you have been executed this particular request, so we can get the countries list in the response. That is the expected response. Okay, so అదే మనం ఇక్కడ పెట్ స్టోర్కి వచ్చామంటే, సో పెట్ స్టోర్ నేను లాంచ్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ హియర్? లాంచ్ చేసినప్పుడు సో మనం ఖచ్చితంగా ఎంటర్ ద స్టోర్ అనేది చూపించాలి, కనపడాలి మనకి. సో ఐ కెన్ సే దట్ సో వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం. నాకు ఎంటర్ ద స్టోర్ ఉంటే నేను చెప్తాను. అలాగే ఎంటర్ ద స్టోర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత I can redirect to the next page where I can see this fish, dog, cat, reptiles and all. So నాకు ఇవన్నీ కనిపిస్తే I can say that yes, I am getting the expected response. So like that I can say. Like similarly here in the API calls also, మీరు ఈ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, వాట్ రెస్పాన్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు గెట్, రైట్? సో మనకు తెలియాలి అది కూడా. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద KT సెషన్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ API. ఈ ఏపీఐ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, వాట్ రెస్పాన్స్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ ఏదైనా డిపెండెన్సీ ఉందా, దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. వీ నీడ్ టు get the information from the developer or from the testers, right? Functional testers will be there, like manual testers. Okay, you can ask them to share the KT session. So ilaga first request మనం execute చేసినప్పుడు, so here we are getting the countries list and all. Coming to second request, state list. So what it will do, so whenever you have executed this particular state list, right, I am executing by clicking on the send button. ఇక్కడ send అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. So you can get the state list, right? You can get the state list in the country which you have been passed in the request body. Request ఇది మనకి, okay, you can see we have the body is highlighted. Okay, click on the body. You can see in the request I have passed the country as a India. Okay, so India అని pass చేశాను. So that's why I am getting the response here. Click on the send. I am getting the response in the below frame here, and you can see states in India retrieved. Okay, ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ అన్నీ
మనకు వచ్చాయి ఇక్కడ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, యూ కెన్ సీ ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, బీహార్, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ద కంట్రీ నేమ్ హియర్ యు ఆర్ పాసింగ్, so based on the country name, so we can get the state list in the response. Okay, this is the response panel and this is the request. Let me give Pakistan here. Okay, instead of India I am going to give the Pakistan now. Okay, so click on the send button. Country not found, maybe spelling is a mistake. Let me go with, you can see states in Pakistan retrieved. Azad Kashmir, okay, Baluchistan, federally administrated tribal areas, okay, you can see. So Sindh, Punjab, see, so Punjab is also one of the state in Pakistan, okay, not like that. So Punjab anagane India lo unna state anukochu, okay, kaadu. So that is also one of the state in Pakistan. See, in Pakistan I have given as an input, so we are getting the states list, okay. So ilaga, right. ఇక్కడ కంట్రీస్ లిస్ట్లో ఉన్న ఏ కంట్రీ అయినా యూ కెన్ పాస్, ఓకే. సో ఆల్వేస్ నాట్ మీన్ లైక్ ఆల్వేస్ వీ కెన్ పాస్ పాకిస్తాన్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, ఓకే. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ క్యాప్చర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. అల్జీరియా ఐ am taking from here and I am passing here in the request body. Control V and click on the send button. You can see states in Algeria retrieved, okay. Algeriaలో ఉన్న స్టేట్స్ అన్నీ మనకు వచ్చాయి. So therefore there is a dependency, right? So we need to capture the country from the first request and we need to pass that in the second request in the request body, okay. So adi manam em cheyali, so you can go and you can use the post process like regular expression extractor you can use and you can capture the country from here and you can pass that in the next request here, okay. So అలాగా మనం పాస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా మనము సో బేస్డ్ ఆన్ విచ్ అకరెన్స్ యూ కెన్ పాస్, సో ర్యాండమ్గా వీ కెన్ పాస్ ఎనీ వాల్యూ అంతే తప్ప ఎవ్రీ టైం అల్జీరియా కాదు, ఎవ్రీ టైం అంగోలా కాదు, ఎవ్రీ టైం బెనిన్ కాదు, ఓకే. సో ఎవ్రీ టైం వీ నీడ్ టు గో విత్ ర్యాండమైజేషన్. సో తర్వాత చూద్దాం ఎలాగ పాస్ చేయాలి అని, ఓకే. సో ఇలాగ పీపుల్ దే విల్ టెల్ యూ, ఓకే. సో ఇక్కడ ఇచ్చే మనం కంట్రీ ఇన్పుట్ బట్టి వీ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. Coming to the third one, country capital. So here also you can see body. So based on the input, whatever you are giving here, okay. So based on that input, so you can get the response. So click on the send button. See, country capital, country I have given as a India. So India capital enti, you can see New Delhi. So we are getting the capital city as New Delhi. So let me give as Australia. I have given Australia as a country name. Click on the send button. So you can get Canberra. You can see Canberra is the capital city of Australia. Okay. So like that, whatever the capital city, country name you are giving. Let me give Sri Lanka. Okay. Click on the send button. Country not found. So maybe spelling is the wrong. Sri Lanka. Let me check. Capital city is Colombo. So like that, whatever the country name here you are passing, okay, based on that you can get the response, right? So Sri Lanka icham, Colombo we are getting, India is there, New Delhi we are getting, Australia I have given, okay. So Canberra we got, right? So like that, whatever the country name here you are passing, so based on that you are getting the capital city in the response. So ikkada kuda manam country ni em pass cheyalem, నీకు ఇష్టం వచ్చిన టైప్ చేయలేం కదా మనం. శ్రీలంక అని రెండు కలిపిచ్చాను నేను. క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్ బటన్. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద కంట్రీ నాట్ ఫౌండ్ రెస్పాన్స్ హియర్. యూ కెన్ సీ 404 నాట్ ఫౌండ్, ఓకే. అదే నేను స్పేస్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ, శ్రీకి లంకకి మధ్య స్పేస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్ బటన్ నౌ. ఐఎమ్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ నౌ, రైట్. సో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది స్పేస్ ఉందా లేదా అనేది? సో దేర్ ఫోర్ మాన్యువల్లీ వీ కెనాట్ టైప్ ద కంట్రీ నేమ్స్ అండ్ ఆల్. సో మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద కంట్రీ నేమ్స్. కంట్రీ నేమ్స్ అనేవి ఎక్కడ వస్తున్నాయి మనకి? ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ కంట్రీ లిస్ట్లో రెస్పాన్స్లో మనకు వస్తున్నాయి ఇక్కడ, రైట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద కంట్రీ నేమ్ అండ్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ ఇన్ ద కంట్రీ క్యాపిటల్ రిక్వెస్ట్ బాడీ. హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు పేస్ట్ ఇట్ అవుట్, రైట్. లైక్ సిమిలర్లీ కరెన్సీ యాజ్ వెల్. సో కరెన్సీ కూడా మీరు దిస్ ఇస్ ద పోస్ట్ మెథడ్, రైట్. సో పోస్ట్ మెథడ్ ఇది కూడా వీ హ్యావ్ ఎ బాడీ. సో క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్ బటన్.
So we are passing the country as India, so therefore we can get Indian rupee, INR. So country currency is INR. So you can give something Canada here, Canada. Okay, so click on the send button. You can get CAD. CAD means Canadian dollar. Okay, currency you can see CAD, Canadian dollar. If you want, you can go with Sri Lanka as well again. Sri Lanka. So we can get Sri Lankan rupee or something else. Okay, LKR. I'm not sure about this LKR. So let me go with Pakistan. Okay, so Pakistan rupee something we can get PKR. PKR means Pakistan rupee. Okay, so like that you can pass the country name here and you can get the currency name, currency, whatever the currency. Okay, so will be there for that particular country. So like this, the people they'll explain you. Okay, so JSON collection enti, ela work avutundi, what is the expected response time, response for that particular request. కంట్రీ లిస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, నీకు ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో స్టేట్ లిస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా, ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది. కంట్రీ క్యాపిటల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా, వాట్ రెస్పాన్స్ యూ కెన్ గెట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఆ పీపుల్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో ఈ రిక్వెస్ట్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, నీకు ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీస్ హియర్, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకొని ఎక్కడ పాస్ చేయాలి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ కెన్ బి గివెన్ బై యువర్ డెవలపర్ ఆర్ యువర్ వాట్ వి కాల్ ద బిజినెస్ టీమ్ ఆర్ your functional team, they will explain you, right? So once KT session అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, so we need to start building our script. మన స్క్రిప్ట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. Now we will see how you can prepare the script. So up to now we have seen like how you can validate the JSON collection in the Postman tool, that's all. Okay, Postman collection import చేసుకున్నాం and we have validated each and every request and we have verified that so whether that particular collection is working as expected or not. Collection అనేది బాగా వర్క్ అవుతుందా లేదా, whether we are getting the proper response or not. So those things we have been checked up to now. Okay, so now go to the JMeter. So now let's see, okay, how to prepare the JMeter script for this API collection. Okay, so right click on the test plan, mouse onto the add the thread group, you know. So without having the thread group you cannot execute your request and all, you cannot add the request. So therefore add the thread group and right click on the thread group, mouse onto the add, and we need to add the sampler. A sampler add cheyali, HTTP లేకపోతే ఏ sampler add cheyali. Go to the Postman and check over here. So check the first request and you can see the protocol here, HTTPS we have. So right, so we need to add the sampler called HTTP sampler in the JMeter. So right click on the thread group, mouse onto the add the sampler HTTP request. I have added HTTP request. Okay, so now let's see. Go to the first request. This is the first request. Okay, so first request మీద click చేశాను and here you can see countries list name, right? Click on this edit symbol. Okay, you can copy this countries list name, go to your JMeter and just rename to this. Okay, so put T01 underscore control V. Okay, this is how you can rename to the request. So T01 in the sense like we are doing the first transaction and the name of the transaction is countries list. Okay, so now go to your JMeter, go to your Postman, copy this entire URL. Okay, so copy that and you can go to your JMeter and you can paste over here the comments. Okay, so now from this you can identify the protocol, you can identify the server name, you can identify the path and all, right? So HTTPS, you know, that is the server, that is protocol. You copy that one and you can paste over here, right? And after colon 2 slashes, whatever we have like api.first.org, so that is server name, you can paste over here. And here we do not have any port number and all. This is the public collection, right? So there is no server name, there is no port number and all, right? After org, whatever we have, so till end, you can consider that as a path and you can give the path over here, right? And coming to request method type, get method or post method and all, you can identify here, see, get method. Okay, so get method already undi. Okay, then leave it, not an issue. So then go to your go to your Postman. Authorization, here you can see, right? Authorization undi, but there is no authorization.
నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు ఆథరైజేషన్ లేదనుకుంటే, ఆథరైజేషన్ పక్కన ఇక్కడ హైలైట్ అయ్యి లేదు మనకి. ఇక్కడ హెడర్ చూడండి, ఇన్ బ్రాకెట్స్ యూ కెన్ సీ 1. ఓకే, అదే ఆథరైజేషన్ చూస్తే మనకి ఏమీ లేదు ఇక్కడ పక్కన, మనకి బ్లూ కలర్లో మనకి ఏం కనిపించట్లేదు. వాట్ ఇట్ మీన్? సో దెర్ ఈజ్ నో అథెంటికేషన్ నౌ, దెర్ ఈజ్ నో ఆథరైజేషన్ నౌ. ఒకవేళ ఉంటే లెట్ మీ షో యూ. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ పెడుతున్నాను, యూ కెన్ సీ డాట్ సింబల్. సో దెర్ ఈజ్ వన్ హైలైటెడ్, రైట్? ఒకవేళ హైలైట్ అయి ఉంటే, సో యూ కెన్ గెట్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద పాస్వర్డ్ ఓవర్ హియర్. ఇలాగా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో యూ నీడ్ టు గో టు ద JMeter. సో రైట్ click on the request, mouse around to that. So you can see config elements, and here you can see authorization manager. Where is it? HTTP authorization manager. You can add authorization manager and click on the add button and enter the username and password over here. Okay, so in our case we do not have any authorization manager now, so therefore I am toggling this one. Okay, so మనకి authorization manager లేదు. Okay, so ఒకవేళ ఉంటే మీకు ఇక్కడ హైలైట్ అయ్యి చూపెడుతుంది ఇలా డాట్. ఓకే, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ కాపీ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ కాపీ ద పాస్వర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ దట్ ఇన్ ద HTTP authorization manager here. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కింద పాస్ చేయండి. ఓకే, in our case we do not have it. Let me go with no auth. So then headers we have. Click on that headers. You can see content type we have the key and the value is application/JSON. Okay, so now we need to add this header. Okay, how you can add the header? So right click on the request, mouse around to the add. So go to the config elements and here you can see HTTP header manager. Click on that one. Okay, so now click on the add. So under the name you can add the name, under the value you can add the value of the header. Okay, go to your Postman, double click on this content type. Okay, so copy that content type and go to your JMeter. Under the name you can paste it out. Okay, don't give any spaces like that, that is not recommended. Under the value, so go to your Postman. Okay, so where is the value? This is the value, application/JSON. Okay, so copy that one and paste under the value. So this is how you can add the headers in the Postman. Okay, I have added the headers. Okay, ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఇంకేం లేదు. బాడీ లేదు ఎందుకు లేదు? సో దిస్ ఇస్ ద get method. So therefore there is no body for that particular request. Okay, so then go and execute your request in the JMeter. Okay, so request execute చేయడానికి మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందు లిస్టనర్ యాడ్ చేయాలి, వ్యూ రిజల్ట్స్ టు చెక్ ద రెస్పాన్స్. మనకి ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుందో చెక్ చేయడానికి I have added the view results tree. Now click on the play button and see whether you are getting the exact response or not. Okay, so click on the request, click on the response, click on the response body. So ఇలా చూస్తే మనకి కొంచెం ఎట్లా పడితే అలా ఉంది కదా. సో లెట్ మీ గో విత్ JSON format. Okay, you can see now. Okay, see we are getting all the country names here. See we are getting the expected response. Okay, సో మనకి JMeterలో వచ్చే రెస్పాన్స్ అండ్ పోస్ట్మ్యాన్లో వచ్చే రెస్పాన్స్ రెండు ఒకే ఫార్మెట్లో ఉండాలి. యూ కెన్ సీ ఏ ఫార్మెట్లో మనకు ఉందో, లైక్ కంట్రీస్ లిస్ట్ అన్నీ ఇక్కడ వస్తున్నాయా లేదా. లైక్ సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు గెట్ ద కంట్రీస్ లిస్ట్ ఇన్ ద JMeter as well. Okay, so we are getting the response correct. సో బట్ ఎవ్రీ టైం మనం మాన్యువల్గా వెరిఫై చేయలేము కదా. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా, రైట్? మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రైట్? నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి రెస్పాన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేయలేను. సో మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు ఆటోమేట్ దట్ ప్రాసెస్. సో యూ నో దట్. సో వీ నీడ్ టు యూస్ assertion for that. Okay, in order to validate the request response whether we are getting the proper response or not, so we need to add the assertions. Already we have discussed, right? So we can use the assertion. Okay, so right click on the request, mouse around to the add and add the assertion. I am using response assertion. Okay, so text I need to identify any one of the static text over here. Already cheppanu. Next status code 200 and కనిపించిందంటే I can say that so we are getting the proper response. So therefore I can go with 200 here. Okay, so 200 and ఇస్తాం. Click on the view results tree, clear your data, click on the play button. Okay, so now see response మనకి గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చింది. వాట్ ఇట్ మీన్? we are getting the proper response అని అర్థం. ఓకే, సో ఇలాగా ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? రిక్వెస్ట్కి మీరు JMeterలో స్క్రిప్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసుకుంటా రావాలి. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ రిక్వెస్ట్ మనకి స్టేట్ లిస్ట్, రైట్? సో
state list మనం ఏం చేయాలి, add one more request, right click on the thread group, mouse around to that sampler http request I have added. You can drag and drop above the view registry పైన వదిలాను. And this is the second request. I am going with t02 underscore. Okay, so what is the name of the second request? State list. Click on this one. You can copy that state list from here and go to your JMeter, and you can paste over here and go to your postman, copy the URL and go to your postman, and you can paste over here at the comments. Not copied up. Copy చేయలేదు. Control A, Control C. Go to your JMeter and you can paste over here, right? So now copy the protocol. Protocol is HTTPS, and you can paste over here and copy the server name from here. Okay, so paste over here and copy the path. You can paste over here, and the method type, there is a post method. మీరు కావాలంటే చెక్ చేయండి. So method type is post method. So I have given the post method I have given. So next one, go to your postman and verify. We do not have any authorization. We have the headers, right? Content type and application JSON. Already I have added the content type and application JSON here, right? So let me copy this one. Okay, so right click cheyandi, you can copy it. Right click on the state list, you can paste over here. See, I have added the header. Okay, country type application JSON. So next, ఇంకా ఏమున్నాయి మనకి? So header, body we have. If it is a post method, so definitely there will be a body. Click on the body and do Control A, Control C, go to your JMeter and click on the body data. I already told you. So whenever we are building the script for APIs and all, we need to paste the data in the body, right? Click on the body, keep your cursor over here and do Control V. Okay, see, paste చేశాను. Okay, so now go to your postman. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? We do not have anything, right? So click on the send button. Okay, so we are getting the expected response here, right? So response ఏమొచ్చిందో చూడండి. Okay, so response ఈ format లోనే మనకు రావాలి. Go to your JMeter, click on the view registry, clear your data, click on the play button and see whether you are getting the proper response to the second request or not. Second request execute అయింది, and what response you get? You can see states in Algeria retrieved. మనం ఏం పాస్ చేసాం ఇక్కడ? Algeria పాస్ చేసాం. You can see Algeria పాస్ చేసాము in the response. Okay, so in the response you can see states in Algeria retrieved. Yeah, so this is also working fine. So మనం ఏం చేయాలి దీనికి కూడా? You need to add the assertion. How you can add the assertion? Right click on the same request, mouse around to the add the assertion. I am going with response assertion. Click on the add. So a text in EHU, we need to identify the static text. Algeria అని నేను ఇవ్వలేను. ఓకే, అల్జీరియా అని నేను ఎందుకు ఇవ్వలేను అంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్, సో దిస్ పర్టికులర్ కంట్రీ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఇక నేను ఇన్పుట్లో నేను ఇండియా అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా రిట్రీవ్డ్ అని వస్తుంది. అదే నేను పాకిస్తాన్ అని ఇస్తే స్టేట్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్ రిట్రీవ్డ్ అని వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ హియర్ ద కంట్రీ నేమ్ ఇస్ డైనమిక్ వన్. Okay, therefore don't give the dynamic number or dynamic name as a assertion. Okay, you can give this retrieve అనే పదం ఉంటే చాలు. So we can say that we are getting the proper response. So therefore I can copy this retrieved and I can give as an assertion. Okay, so now click on the view registry, clear your data, click on the play button. Okay, now see. Yeah, okay, done. Okay, now you can see Algeria. Every time Algeria ni pass చేయకూడదు కదా మనం. So we need to pass the inputs randomly. Randomగా పాస్ చేయాలి నేను. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? You need to fetch this country name. ఎక్కడి నుంచి ఫెచ్ చేయాలి? From the first request response. So from here we need to fetch the country name and we need to pass that in the next request. So next request లో మనము ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. How we can do? So using regular expression we can do that. Okay, let me show you. Go to regular expression tester. Okay, so నేను ఒక కంట్రీని let me go with the JSON formatted now. Okay, so నేను let us assume ఏదైనా ఒక కంట్రీకి సంబంధించిన సింటాక్స్ కాపీ చేసుకుంటాం. I can copy this country Hong Kong. Okay, I am copying this syntax. Okay, let me go to regular expression tester. I want to test it out. Okay, so let me remove Hong Kong. Okay, Hong Kong అని నేను తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో
anything you can consider. Okay, ఏదైనా ఒక లైన్ తీసుకోండి, కంట్రీ అనేది ఉండేది. I'm going with dot plus question mark, close the parentheses and click on the test. You can see it is showing like zero match. Okay, let me remove zero match. Think something is missing somewhere. Let me take another one. Okay, so country chart something it is showing. Let me take it out. Paste over here. Click on the test. Yeah, it is working now. Remove the chart here from here. Okay, so go with dot plus question mark. Okay, click on the test. You can see match count 100. So what it means? So using this expression, you can capture 100 countries. Right? We have captured 100 countries here. So ఈ 100 countries నుంచి మనము ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక కంట్రీ నేమ్ పాస్ చేయొచ్చు. Here in the second request, here instead of Algeria, you can pass randomly. You can pass any one of the country name randomly. So this is the expression. Copy this one. Go to the first request. Mouse around to that. Okay. So add the post processor. I'm going with regular expression extractor. You can paste the expression over here. I'm giving like country. Okay. So we are having only one loop here. So therefore I'm giving $1. Okay. So match number. So we need to go with randomization. So therefore I'm giving 0. Copy this country from here. Okay. So where you need to pass in the next request. Here you need to pass it out. Right. Go with dollar. Flower bracket open. Control V. Close the curly braces. Now click on the view results tree. Clear your data. So go with the text. Okay. Click on the play button. That's all. Now see. So మీకు పాస్ అవుతుందా లేదా, ర్యాండమ్గా వాల్యూ అనేది పాస్ అయిందా లేదా. You can see, click on the request body. You can see Ethiopia. Click on the play button again. So every time the value will be passed randomly. Okay, randomగా మనకి పాస్ అవుతుంది. Angola. Okay, click on the play button. You can see every time what we are doing here. So we are passing different values. Different. You can see Belize. Okay, so this is the way how you can capture the country or anything from the response, and you can pass that in the subsequent request. But I don't want to use this regular expression now. Okay, I want to go with JSON extractor. Let me do it. JSON extractor గురించి చూద్దాం. Okay, so let me go with response data. Go with JSON tester. So JSON ఎందుకు నేను JSON ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే, you can see we are getting the response in JSON formatted response. So this is called JSON format response. Okay, సో ఇలాగ మనకి మీకు రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది అంటే JSON పెట్టుకున్నప్పుడు ఇలాగ వచ్చింది అంటే, సో దీన్ని మనం JSON formatted response అంటాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద JSON formatted response like this, so then you can use JSON expression tester something. JSON extractor we have, right? So JSON extractor, I think, yeah. So JSON extractor we have. So you can use this JSON extractor and you can extract the values. Like మనం regular expression use చేసి ఎలాగైతే extract చేస్తున్నామో, like similarly you can use JSON extractor and you can extract the country name. Okay, so దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? So like మనం regular expression లో however you have been written the regular expression, like similarly you need to write the JSON expression రాయాలి. Now we'll see how you can write the expression, right? So let me go with JSON path tester. Where we have, so JSON path tester, let me go with that. Okay, so జాగ్రత్తగా వినండి, కొంతమంది అడుగుతారు మీకు how you can write the JSON expression అని. See, మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాం. దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్. ఓకే, నేను లోపలికి రాలేదు ఇంకా రెస్పాన్స్ కన్నా ఇంకా బయట ఉన్నాను. సో నా పొజిషన్ నేను బయటలో ఉన్నాను కాబట్టి డాలర్ అని పెడతాను. ఓకే, సో డాలర్ దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను, డాలర్ పెట్టాను, రైట్? సో నేను లోపలికి జంప్ అయ్యాను. ఓకే, సో లోపలికి రావాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్రెషన్లో యూనిట్ పుట్ డాట్. ఓకే, సో డాట్ పెట్టారంటే మీరు ఇన్ అవుతుంది, లోపలికి కర్సర్ అనేది లోపలికి వస్తుంది. సో కర్సర్ ఇప్పుడు బయట ఉంది, యూ కెన్ పుట్ డాలర్. ఓకే, సో లోపలికి వచ్చినప్పటికీ మీరు డాట్ పెట్టాలి. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ ది స్టేటస్ కోడ్, యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ యాక్సెస్, యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ డేటా, యూ కెన్ యాక్సెస్, రైట్? యూ కెన్
యాక్సెస్ దిస్ డేటా. సో డైరెక్ట్గా వీటిని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో డేటా లోపల హెచ్ఎక్స్ ఉంది, సో దీన్ని యాక్సెస్ చేయలేము డైరెక్ట్గా. ఓకే, యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ డేటా అండ్ దెన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ హెచ్కే. ఓకే, సో అలాగ మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అంతేగాని డైరెక్ట్గా మనం హెచ్కేని లేదా హెచ్ఎంని యూ కెనాట్ యాక్సెస్. వై? బికాస్ యూ కెన్ సీ, సో దోస్ టూ ఆర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా లోపల ఉన్నాయి ఇవి. ఓకే, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ స్టేటస్ కోడ్ 200 అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద కీ, స్టేటస్ కోడ్ ఇస్ ద కీ అండ్ 200 is the value. Here access is the key and public is the value. Here access data is the key and the value is, you can see, this is an array. అర్రే అంటే మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. లైక్ పబ్లిక్ అనేది ఒక ఇన్పుట్, ప్రైవేట్ అనేది ఒక ఇన్పుట్, అలాగా మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇలాగ యూ కెన్ సీ డేటా వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్. మీరు డైరెక్ట్గా ఈ ఇన్పుట్ని యూ కెనాట్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం దీని స్టేటస్ కోడ్ 200 ఉంది కదా, దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలా. ఎలా రాయాలి ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే, సో ఫస్ట్ మనం డాలర్ పెట్టాము, ఇక్కడ ఉన్నామని అర్థం. ఓకే, సో డాట్ పెడితే సో ద కర్సర్ ఇట్ కేమ్ టు ఇన్సైడ్, లోపలికి వచ్చింది. నౌ యూ కెన్ సీ డాలర్ డాట్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్యాప్చర్ దిస్ 200, సింప్లీ కాపీ దిస్ కీ స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, copy the status code and you will paste over here after the dot and click on the test. You can see status code 200. Okay, result bracket 0 200. You can see I want to capture this access, copy this access, right? So anaki public and ravali. Okay, so let me give it, don't forget to give dollar dot. Okay, so click on the test, you can see status code access, copy it, paste access, click on the test. You can see public. Okay, so public undi kada manaki, so public capture chesam. I want to capture entire this data లోపల ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో ఉన్నాయి కదా, ఇది మొత్తం కావాలా, ఇది మొత్తం దేంట్లో ఉంది, దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డేటా అనే దాంట్లో మీకు ఉంది. కావాలంటే మీరు చూడొచ్చు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఇది ఎక్కడో కింద ఎక్కడో ఎండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ హెచ్కేకి సంబంధించింది మీరు చూడొచ్చు. సో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్. సో హెచ్ఎంకి సంబంధించిన ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. అంతేగాని ఈ డేటాకి సంబంధించింది ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, ఇక్కడ బాటంలో అన్ని కంట్రీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బాటంలో ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండింగ్ వన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇది మొత్తం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ క్యాప్చర్ దిస్. సో మొత్తాన్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే, ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యాక్సెస్ దిస్ డేటా. ఓకే, సో డేటాని యాక్సెస్ చేస్తే చాలు, సో మీకు మొత్తం అనేది వచ్చేస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్, యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్. నాకు అంతా వద్దు, నాకు ఏం కావాలి, డేటా లోపల ఉన్న హెచ్కేని మాత్రమే నేను క్యాప్చర్ చేయాలి. హెచ్కే లోపల ఉన్న కంట్రీ రీజియన్ని క్యాప్చర్ చేయాలా. సో దెన్ హౌ యూ కెన్, సో ఇప్పుడు డేటా దగ్గర ఉన్నాం మనము, డేటా లోపలికి వెళ్ళాలంటే యూనిట్ పుట్ డబుల్ డాట్స్. ఓకే, పుట్ డబుల్ డాట్ ఓవర్ హియర్. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, దీని లోపలికి రావాలన్నప్పుడు సింగిల్ డాట్ ఇచ్చాం. అప్పుడు యూ కెన్ యాక్సెస్ ద స్టేటస్ కోడ్, యూ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా. బట్ డేటా లోపల ఉన్న థింగ్స్ అన్నిటిని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే యూనిట్ పుట్ ద డబుల్ డాట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు హెచ్కే కావాలి. ఓకే, హెచ్కేకి ఇక్కడ నేను ఇస్తాను, కాపీ చేసి ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. సి హెచ్కే లోపల ఉన్నటువంటి కంట్రీ రీజియన్ రెండు క్యాప్చర్ అయ్యాయి. ఐ వాంట్ హెచ్ఎం. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ హెచ్ఎం and click on the test. So you can get the data inside of that particular HM. Okay, country name మీరు రీజియన్ రెండు మీరు చూడొచ్చు, రెండు క్యాప్చర్ చేసి. బట్ మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ఆల్ ద కంట్రీస్ అన్నీ కావాలి నాకు. ఓకే, సో కంట్రీస్ అన్నీ కావాలి. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఐ కెన్ రిమూవ్ ద హెచ్ఎం. కంట్రీ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి, యూ కెన్ సీ ద కంట్రీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డేటా. దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్, డేటా లోపల ఉంది. సో డేటాని ఫస్ట్ కాల్ చేసాను. I'm putting the double dots to enter into the data. దీంట్లోకి ఎంటర్ అవడానికి I want to capture this country, right? Copy that country and you can paste over here and click on the test. You can see 100 countries I have been captured, right? 100 countries నేను క్యాప్చర్ చేశాను. మీరు 99 అని చూడొచ్చు, ఇక్కడ 99 కాదు, పైన ఇంకోటి 0 ఉంది. ఓకే, సో 0తో కలిపి 100, right? So you can see we have captured all the countries. So this is the way how you can write the expression. So now copy this expression. Okay, so go to the JSON extractor and you can paste over the expression over here and give the name here. Okay, so name మనం ఇంతకుముందు country అని ఇచ్చాం కాబట్టి let me give the same country name here as well. Okay, so and match number already మీకు, I know I don't want to explain and all. Default value this and all you can ignore it. Click on the view history, clear
రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఎలాగైతే యూజ్ చేసి క్యాప్చర్ చేసి వేరే రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేసామో, లైక్ సిమిలర్లీ JSON extractor also what it will do, it will capture the country code, country, and it will pass that in the next request. See చూడండి ఇక్కడ పాస్ చేశాను. చూడండి Mongolia, you can see Mongolia pass అయ్యింది. Click on the play button again. Okay, so like this you can use what we call JSON extractor. See Zambia. Click on the play button. Okay, see మీరు ఖచ్చితంగా JSON extractor వాడాలి అని ఏం లేదు. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. బట్ డిఫరెంట్గా మీరు ఏం చేయాలి, ర్యాండమ్గా వీ నీడ్ టు పాస్ ద వాల్యూస్ అన్నారు. యూ కెన్ సీ కంట్రీ నేమ్ ఉగాండా. Okay, so this is the way how you can prepare the script manually for each and every request. You can see Malawi, right? So this is the way how you can build. So ilage third request, fourth request kuda, so you can prepare from your end. So me wipe nunchi you can practice. Okay, I'll share this JSON collection with you, and this script also I'll share with you. Okay, so please keep this information as a reference, and you can start preparing the what we call the scripting. Okay, so మనం ఇప్పటివరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నామో, సో ఆల్ ద టాపిక్స్ విల్ బీ అప్లైడ్ and all the topics will be same for API testing as well. Assertions అవ్వచ్చు, listeners అవ్వచ్చు, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవ్వచ్చు, పోస్ట్ ప్రాసెసర్, ప్రీ ప్రాసెసర్, anything, any topic, all the topics can be applied to API testing as well. So API testing ఒకటి, UI testing ఒకటి అలా ఉండదు. So we are using the JMeter only. So whatever the options here we have, right click చేసినప్పుడు ఏమొస్తున్నాయో, so these and all things same for UI testing and API testing, రెండింటికి సేమ్, right? So based on our requirement, so we can use the elements. Okay, so ilaga meeru so em cheyochu, so you can prepare the script for the APIs. First మనం ఏం చేయాలి, you need to import the collection into the into this Postman tool. Okay, and you need to validate by clicking on the send button and identify whether you are getting the proper response or not. To know how the JSON collection it will work and all, what we need to do, so we need to reach out to the development team, or we can reach out to the functional team and ask them to provide the KT session and all. So they will give the KT session and they'll explain the dependencies as well. Okay, ekkadi nunchi ekkadiki pota undi enti, so they'll explain each and everything. So then start preparing the JMeter script in the JMeter. Okay, like manually we can build it. So ilaga prati oka request ki manamu so manual ga prepare chesukovali. Okay, so remaining 2 requests you can take that as an assignment and you can complete from your end. And coming to I can take 5 more minutes. Okay, API document. So API document ante ela untundi, em untai. So Postman collection anna, so JSON collection, those two are same only. Okay, I rendu same, like .json అని ఉంటుంది, లాస్ట్ లో మీరు చూస్తే .json అని ఉంటుంది. సో కొంతమంది లింక్ షేర్ చేస్తారు. ఓకే, సో కొంతమంది ఏం చేస్తారు, .json అని కాకుండా .json ఫైల్ కాకుండా మీకు, సో దే కెన్ షేర్ ద లింక్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూపిస్తాను. హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ యువర్ లింక్ ఆల్సో ఐ విల్ షో యూ. ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. Here you can see share collection. I want to share this collection. Like let us assume I am the developer. I am going to share this information with you. Okay, మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు నేను ఎలా షేర్ చేయొచ్చు, I can click on the share collection. Okay, here you can see collection link. Okay, so click on this collection link and click on the get link. Okay, so I can get the link here. So copy చేసుకుంటాను ఇక్కడ, copy to clipboard. Okay, సో ఐ కెన్ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ యూ. సో ఈ లింక్ని మీకు ఇస్తాను. ఆ లింక్ని మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ద కలెక్షన్ యూజింగ్ దట్ లింక్ యాజ్ వెల్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్, సో క్లిక్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ లింక్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ లింక్. సో హియర్ యూ కెన్ పేస్ట్ ద URL. సో వాట్ ఎవర్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్, ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ యూ. క్లిక్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఏ కలెక్షన్ కంట్రీస్ అండ్ స్టేట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, ఆల్రెడీ ఉంది, ఏం చేయమంటున్నారు అని అడుగుతా ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ యాజ్ ఎ కాపీ. క్లిక్ ఆన్ దట్ ఇంపోర్ట్ యాజ్ ఎ కాపీ. సో యూ కెన్ సీ కంట్రీస్ అండ్ స్టేట్స్ కాపీ అని వచ్చింది ఇక్కడ. సో దిస్ ద వే హౌ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ద కలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద లింక్ని యూజ్ చేసి చేయడం. ఓకే, నాకు లింక్ వద్దు, .json అనేదే చేయాలా అన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ గో షేర్ కలెక్షన్ అగైన్. ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్, ఐ థింక్. ఓకే, అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలా, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ షేర్ ఇట్ యాజ్ ఏ JSON.
Monitor mock collection, monitor collection, public, delete. Okay, add folder. Okay, leave it. So okay, so మీరు ఏం చేయొచ్చు, you can click on this one and you can click on the share collection and you can click on the collect link. Okay, సో ఇక్కడ లింక్ వస్తుంది, you can copy that link and you can share that link to the టీమ్మేట్స్, ఎవరికి కావాలంటే వాడికి షేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగా మీకు లింక్ అయినా ఇస్తారు కొంతమంది. ఓకే, సో ఏపీఐ లింక్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ షేర్ దిస్ లింక్ ఆల్సో టు యూ. ఓకే, ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, లెట్ మీ షో యూ. సో ఐ విల్ టేక్ అనదర్ 5 minutes. ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద ఏపీఐ డాక్యుమెంట్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ యాజ్ వెల్. యా, సో ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఏముంటాయి అంటే పేరు, ఏ పేరు, ఏం పేరు, దానికి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్, ఏం మెథడ్, అది హెడర్స్, ఏమేమి హెడర్స్ ఉన్నాయి, రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది, ఇలాగా ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఏపీఐ డాక్యుమెంట్. మనం పోస్ట్ మ్యాన్లో చూస్తే ఒక రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏముంది, కంట్రీ లిస్ట్ ఉంది, నేమ్ ఆఫ్ ద ఏపీఐ వీ హ్యావ్, మెథడ్ ఆఫ్ ద ఏపీఐ వీ హ్యావ్, యూఆర్ఎల్ వీ హ్యావ్, హెడర్స్ వీ హ్యావ్, రైట్. సో ఇలాగా మనకి ఏమేమైతే ఉన్నాయో, సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఏపీఐ డాక్యుమెంట్. సో ఏపీఐ డాక్యుమెంట్లో మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. శాంపుల్ రెస్పాన్స్ అనేది మీకు ఏ ఫార్మేట్లో వస్తుంది, సో దట్ శాంపుల్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఏపీఐ డాక్యుమెంట్. ఓకే, మెథడ్ టైప్ యూ కెన్ see get method, so therefore there is no request body here. So if it is a post method, so let me show you. So post method అయితే you can see the method body. Okay, state list, this is the second API. Okay, so URL పేరు, ఏం URL. Okay, so method, post method, header ఏంటి, so request body, you can see request body. So this is the request body. So మీరు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే what response you can get, so this is the sample response. So like that, so the people what they will do, so they will give the information and all in the API document. ఇలాగా API document అయినా ఇస్తారు మీకు. So you can receive the link, postman link you can receive, or else postman scripts you can receive like JSON collection, or else you can receive API document like this. Okay, so API document ఇలా ఇస్తే కూడా మనం ఏం చేయాలి, so manually we need to copy the information and all from this API document. సో ఇలాగా మనం API డాక్యుమెంట్కి రిక్వైర్మెంట్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, మాన్యువల్లీ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ ద JMeter. ఓకే, UI స్క్రిప్ట్ అయితే డైరెక్ట్గా మనం రికార్డ్ చేసేటోళ్ళం, రైట్, లాంచ్, లాగిన్ ఇవన్నీ టక్ రికార్డ్ చేసేటోళ్ళం. బట్ వెరాస్ హియర్ ఇన్ ద API టెస్టింగ్ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ద స్క్రిప్ట్ మాన్యువల్లీ, right. We need to first validate those things and all in the postman, and we need to check it out whether it is working fine or not. If it is working fine, so then you can prepare the JMeter script. Okay, so meeku work avvatledu, okay, your script is not working here in the postman. You can see countries list anedi neeku ravatledu, send button మీద click చేసావు, you are not getting the countries list and all here. It is throwing an error saying that 404 or 400 something you are getting the status code. So then what you can do, you can reach out to your development team reach అయ్యి, అరే బాబు నువ్వేమో వ్యాలిడేట్ చేయమంటే 200 వస్తుందన్నావు, ఐఎమ్ గెటింగ్ 400 or 404 రెస్పాన్స్, సో ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఆన్ దిస్, సో వై ఐఎమ్ గెటింగ్ లైక్ దిస్. సో అప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే వాడు చెక్ చేస్తాడు, హీ విల్ ఫిక్స్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రీచ్ ద పీపుల్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ API టెస్టింగ్. ఓకే, that's all for the day. So anything from your end you can ask me now. So I'm stopping the recording now.